prayers. Jai Radha Madhava I know you like kirtan, but I'm not a kirtanier, sorry. Я знаю, что вы любите киртан, но я не киртанер, извините. I have a frog voice. I have a frog voice. Ну, я вот такой вот голос. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayana Namaskritya Naranche Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Vadrishu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Shloke Bhakti
So, today, what is the text of the book? It's Canto 10, 45th chapter, I think. And Chapter 45, I know. 50th text? Verse? 45-й. А какой тогда глава? 10-я глава, 45-45. 45th verse. 45th chapter, 45th verse, till 50th verse. Oh, 45. So, welcome to this morning segment of the Srimad Bhagavatam. Сегодня мы пришли в Srimad Bhagavatam. Вас приветствую. Are you having exams today too? У нас сегодня тоже есть экзамен? No? No. Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha. Guru Putra Vihanitam. Guru Putra Vihanitam. Nija Karma Nibandhanam. Nija Karma Nibandhanam. Anayasya Maharaja. Anayasya Maharaja. Machasana Puraskritya. Machasana Puraskritya. Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha. Guru Putra Vihanitam. Guru Putra Vihanitam. Nija Karma Nibandhanam. Nija Karma Nibandhanam. Anayasya Maharaja. Anayasya Maharaja. Machasana Puraskritaha. Machasana Puraskritaha. Can someone try? Попробуй. Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha. Guru Putra Vihanitam. Guru Putra Vihanitam. Nija Karmani Bandhanam. Nija Karmani Bandhanam. Anayasya Maharaja. Anayasya Maharaja. Machasana Purakrita. Machasana Puraskrita. Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha. Guru Putra Vihanitam. Guru Putra Vihanitam. Nija Karmani Bandhanam. Nija Karmani Bandhanam. Anayasya Maharaja. Anayasya Maharaja. Machasana Puraskrita. Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha. Guru Putra Vihanitam. Guru Putra Vihanitam. Nija Karmani Bandhanam. Nija Karmani Bandhanam. Anayasya Maharaja. Anayasya Maharaja. Machasana Puraskrita. Machasana Puraskrita. Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha. Guru Putra Vihanitam. Guru Putra Vihanitam. Nija Karmani Bandhanam. Nija Karmani Bandhanam. Anayasya Maharaja. Anayasya Maharaja. Machasana Puraskrita. Machasana Puraskrita. Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha. Guru Putra Vihanitam. Guru Putra Vihanitam. Nija Karmani Bandhanam. Nija Karmani Bandhanam. Anayasya Maharaja. Anayasya Maharaja. Machasana Puraskrita. Machasana Puraskrita. One more Mataji to Mashkime. Еще одному также для равного счета. Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Vacha. Guru Putra Vihanitam. Guru Putra Vihanitam. Nija Karmani Bandhanam. Nija Karmani Bandhanam. Anayasya Maharaja. Anayasya Maharaja. Machasana Puraskrita. Machasana Puraskrita. So word for word. Word for word translation. Перевод.
by the followers or the disciples of his founder, Srila A.C. Bhakti Vasudeva Swami Prabhupada. Учеников Шри Бхактивинода Свами Прабхупады. Sri Bhagavatam Vacha. Shri Bhagavatam Vacha. The Lord said, Верховный Господь сказал, Guru Putra, the son of my spiritual master, сын моего духовного учителя, Сын моего духовного учителя. Iha, here, Мир. сюда, Anitam, приведен, brought, Nija, his own, его собственных, Его собственных. karma of reactions of past activity. последствий прошлых поступков, Последствия прошлых поступков. Nibbandhanam, suffering the bondage. страдающий от пут, Naya Swa, please bring пожалуйста, приведи, Пожалуйста, приведи. Maharaja, Махараджа. O great king, о великий царь, О великий царь. Mat, Махарадж. mine, моему Моего. Sasana, command, приказу, Приказу. Pura, Kritaha, Пуратвитаха. giving first priority. уделив первостепенное внимание. Уделив первостепенное внимание. Translation: the Supreme Personality of Godhead said, suffering the bondage of his past activity, my spiritual master's son was brought here to you. O great king, obey my command and bring this boy to me without delay. Верховный Господь сказал, расплачиваясь за свои прошлые поступки, сын моего духовного учителя оказался у тебя. О великий царь, повинуйся мне и без промедления приведи мальчика сюда. So, that's not Papa, so I go to the next text, text 46. I just read the translation of text 46. Yamaraj said, so be it. And brought forth the Guru's son. Then those two most exalted Yadus presented the boy to their spiritual master and said to him, please select another pool. Переходим к следующему стиху, так как нет комментария. И Ямараджа ответил, будь по-твоему, и привел сына духовного учителя Кришны и Баларама. Затем эти два величайших представителя рода Яду передали мальчика своему гуру, сказав при этом, пожалуйста, выбери себе другую награду. Text 47. 47 текст. Translation. The spiritual master said, my dear boys, you too have completely fulfilled the disciple's obligation to reward his spiritual master. Indeed, with disciples like you, what further desires could a guru have? Духовный учитель сказал, мои дорогие мальчики, вы совершенным образом выполнили обязанность учеников вознаградить духовного учителя. Воистину, когда у гуру есть такие ученики, как вы, разве могут у него остаться какие-то другие желания? Text 48. 48 текст. Translation. Oh heroes, now please return home. May your fame sanctify the world, and may the Vedic hymns be ever fresh in your minds, both in this life and the next. О герои, возвращайтесь теперь домой. Пусть ваша слава осветит весь мир, и пусть гимны Вед будут всегда свежи в вашей памяти, как в этой жизни, так и в следующей. Text 49. 49 текст. Thus receiving their guru's permission to leave, the two lords returned to their city on their chariot, which moved as swiftly as the mind and resounded like a cloud. Получив от гуру позволение вернуться домой, два господа возвратились в свой город на колеснице, которая летела словно ветер и гремела словно туча. Text 50. 50 текст. Translation. All the citizens rejoiced upon seeing Krishna and Balaram,
whom they had not seen for many days. The people felt just like those who have lost their wealth and then gained it. Увидев Кришну и Балараму, которые много дней отсутствовали, горожане возликовали. Люди чувствовали себя так, словно вновь обрели когда-то потерянное богатство. So, Bhagavad Sri Krishna Chaitanya, Nityananda Bhagavatam, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Nityananda. See, do it. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I don't know how this time moves so fast. In this world, you know. Не знаю, почему время так быстро движется. Очень тяжело. So we have less about 20 minutes. У нас около 20 минут. So, in this foregoing text, we are made to understand the obligation of the disciple to the spiritual master. В этих текстах мы видим, что представлена обязанность ученика к его учителю. And what is that thing? What is that obligation? И что, в чем же заключается эта обязанность? Can someone help us? Может ли кто-то ответить? Men? Male devotees? Can someone help us? What is the main obligation in this foregoing text of the disciple to the spiritual master? Какая главная обязанность ученика к учителю в этих текстах? Yes. To ask questions? No. What is the obligation of the disciple to the spiritual master based on the text that we read? That's what that's his answer. Like the obligation is to ask questions. Oh, okay. That's a good one. Can someone else try? Хорошо, есть ли еще попытки? Приложить все усилия к тому, чтобы полностью удовлетворить духовного учителя. To give all your efforts to make your spiritual master joyful. Okay, good. Thank you. Someone else? You again? Okay, ladies, Mataji. To follow instructions of the spiritual master. Okay, yes. To present dakshin. Okay. Anyone else? Yes? To listen humbly. Huh? To listen to spiritual master humbly. Yeah, all of these are very correct. So правильно. The idea is that disciple-guru relationship is a very serious relationship. Идея в том, что отношения гуру и ученика очень серьезные отношения. It's a relationship based on service, humble inquiries, and being able to be an example, a role model for the spiritual life. Но это не заключается в том, чтобы вопрошать смиренно, служить и быть примером. So, in the Bhagavad Gita, who knows that text? Tadviti pranipatena padpasmena seva upadikshantiti gyana gyanina tattudashi. Это олицетворяет текст из Бхагавад-гиты. Who knows that text? Кто знает этот текст?
Very good. Очень хорошо. It's a popular text, and the whole idea is to make us understand and realize the value of the spiritual master in our lives. Это очень популярный текст, и самая главная идея в том, чтобы понимать ценность, важность нашего гуру. Even Krishna and Balaram served their spiritual master. Даже Кришна и Баларама служили своему духовному учителю. Who is your spiritual master? Кто ваш духовный учитель? Yes, can someone help us? Кто-то Who может... is the spiritual master of Krishna and Balaram? Простите, кто духовный учитель Кришны и Баларама? They were interacting this person. Huh? If you know, raise up your hand. Если знаете, поднимайте руку. Yes. Sandipani Muni. Can someone, any of the Matatis, can you dispute that? I don't think that is correct. Can anyone dispute it? Кто-то может это одиспутировать? Не думаю, что это верно. I disagree with you. Я с вами не согласна. Any support? Yes, supporting me? Как написано в Srimad Bhagavatam священном. This is what Srimad Bhagavatam says. Okay. All right. Thank you. Да, спасибо. So, we can see the interactions between the guru and the disciple. Мы видим эти взаимоотношения между учеником и учителем. So many important things to learn from here. How the disciple had an opportunity to interact with the guru face to face. Мы здесь видим, как ученику дается возможность взаимодействовать с гуру лицом к лицу. The disciple has the opportunity to receive direct instructions from the guru. И у ученика есть возможность получать прямые наставления от гуру. It's not a question of, I don't know what my spiritual master wants. Это не вопрос в том, вопрос не заключается в том, что вообще, что хочет мой духовный учитель. Because the whole idea of devotional perfection is to please the spiritual master. Потому что вся идея совершенства при этом служении — это удовлетворить духовного учителя. But the danger of this relationship, especially in the case of Krishna and Balaram, is that you could be given a very difficult instruction. Но вся опасность заключается в том, что, особенно в примере Кришны и Баларама, что вам могут дать очень тяжелое наставление. But the spiritual master is not an ordinary human being, and therefore the instruction that the spiritual master gives cannot be beyond our power to be able to execute. Но, слава Богу, духовные учители нам дают такие наставления, что не могут выйти за рамки наших возможностей. And also, when the spiritual master gives even a difficult instruction, that instruction is encapsulated with empowerment to execute that instruction. Но даже когда духовный учитель дает нам тяжелое задание, все равно он с этим наставлением дает и силу его выполнить. Just by thinking about the instruction of the spiritual master, we get inspiration on how to work out the details of executing that instruction. Даже просто думая о нашем духовном учителе наставлении, мы начинаем понимать, нам дается сила, как исполнить его. Мы думаем о деталях. So, if we are not ready to execute the instructions of the spiritual master, we should literally not take initiation. Если мы не готовы исполнять наставления нашего духовного учителя, нам не нужно принимать инициацию. And I remember when I was younger, I don't want to mention the country, I was serving in one country, and there was this couple, this family. Their guru came, and the guru was staying with them, so he comes to the temple to give classes. Я помню, когда я был помоложе, я посещала одну страну, и был у одной супружеской пары, с ними жил один духовный учитель, и как-то раз он пришел в храм дать лекцию. So one day I had gone there to meet this Swami, the guru, as a young brahmachari. I had gone there to meet him,
to invite him for a class. И как-то раз я пришел к ним домой, чтобы я был брахмачари, молодым брахмачари, и чтобы предложить дать класс этому гуру. And I had the wife of the gentleman. Both couples are disciples, and I had a wife telling the guru that Maharaj, we will not be able to do this. И эта пара супружеская, они вдвоем были ученики этого гуру, и Махарадж наш услышал, как жена говорила своему гуру: ну, Махарадж, я не смогу это сделать. So that was a serious issue with me, because I thought the guru's instruction should be executed faithfully, and if you really want to execute instruction, you will get empowerment to do it. Для меня это была серьезная такая галочка, потому что для меня я воспринимал это так, что ты должен всегда и везде, и во всем исполнять приказы, наставления духовного учителя. So to not execute or even to reject the instruction of the spiritual master is a very dangerous affair in the life of the disciple. Если же мы не исполняем наставления духовного учителя, это очень опасное положение в духовной жизни ученика. So we see Stanley Paramahansa gave very difficult instruction to Krishna and Balaram. И Сантипанимуни дал очень тяжелое наставление Кришне и Балараме. And Krishna and Balaram, we will say, oh, they are the Supreme Personality of God, they can do anything. They fulfill the spiritual master's desire. И Кришне и Балараму ничего не оставалось, кроме как исполнить желание духовного учителя. But instruction was very difficult. Но наставление все равно оставалось очень сложным выполнением. Krishna also, acting as the spiritual master of Subal, he gave Subal an instruction which was just impossible in the words of modern dictionary. Если говорить современным языком, это наставление было невыполнимым, в совершенстве невыполнимым. Subal, amongst other of Krishna's friends, Krishna's sagas, they were in the groups with Krishna, and all of a sudden Krishna just called Subal and said, go and bring Radharani right now. Krishna asked Subal to go and bring Radharani. И как-то Кришна общался, дружил, гулял со своими гопами и попросил Субалу: можешь, пожалуйста, привести Радхарани? Radharani is heavily guarded. And so asking someone to go and bring Radharani is asking the person to do the impossible. Радхарани — это божественная личность, и просто взять и попросить кого-то привести ее, это тоже почти невозможно. The Subal did not turn to Krishna and say, hey Krishna, hey Saka, what are you talking about? That is impossible, no? Но Субал не повернулся к Кришне и не сказал: эй, Сака, это вообще невозможно сделать, я не буду этого делать. He left, he went. То есть он пошел и начал исполнять. So as he was going, it dawned on him what the strategies he has to be able to implement to be able to achieve the goal. И когда он шел, он думал: так, какие же стратегии я могу применить, чтобы достичь своей цели? Krishna inspired him. Krishna inspired him from within the heart. Но Кришна изнутри его вдохновил. So he went to the gate and he saw Jatila sitting by the gate and asked him, hey, what do you want here? И он подошел к ее воротам и увидел там сидящую Джатилу, которая ему сказала: эй, что ты тут вообще делаешь? Subal said, I lost one of my calves. Can I check in your barn to see if my cow strayed into your barn? Я потерял одну из своих коров. Могу ли я зайти к вам и поискать ее? Jatila looked at him
And then she said, hey, Saka, go in straight and don't waste a single time. You just come out straight. Эй, Сака, хорошо, заходи, но очень быстро по делу зашел, вышел, не теряя ни минуты. So, Subal went in, and he didn't go to the barn. He went straight to Radharani's chambers. И Субал зашел, но он не пошел там, в сарай или куда-то, он пошел сразу к покоям Шримати Радхарани. And all of the gopis and Srimad Radharani were shocked how Subal could have entered that compound. А все гопи были вообще в шоке, как Субал может это все выполнить, как он вообще туда зашел. And they asked him, yes, what's up? Like modern days, the people they say, what's up? И когда он зашел, гопи спросили у него, что, как дела? So Subal said, I brought a message for you. А Субал сказал, я принес вам послание. Krishna wants you, Radharani, just now. Кришна ждет Радхарани прямо сейчас. So Radharani first said, she asked, don't you see the old lady by the gate? Радхарани спросила, ты что, не видел там старушку возле ворот? How do you think I will go from here to meet Krishna? Как ты думаешь, мне отсюда выбраться, чтобы подойти к Кришне, прийти к Кришне? So Subal generated his strategy. И Субал презентовал свою стратегию. He said, we exchanged clothes. You take my dhoti and I take your sari. Мы поменялись одеждами. Ты оденешь мое платье, я одену твою сари. So that was done, and then he went to the barn to pick up a calf, and then he gave the calf to Radharani, said, put this calf, stretch it on your chest, so that to cover the breast of Radharani. Calf. Baby calf. Так, они переоделись, и потом Субал пошел в этот сарай, взял маленького теленка и сказал Радхарани, вот возьми теленка, выходи и прикройся его. And Subal warned, don't say a word when you're going out. Но Субал ее предупредил, не говори ни слова, когда будешь выходить. Why? Because if she says a word, the old woman will identify that, this is a trick. This is my daughter-in-law. Ну почему? Потому что естественным образом она узнает голос Радхарани. So they were able to please Krishna. Radharani was able to go to meet Krishna in groups. Поэтому у них получилось удовлетворить Кришну, и Радхарани встретилась с ним. So the instruction that was received, or that Krishna gave to Subal was also very difficult. И это наставление, которое Кришна дал Субалу, было очень сложно выполнимым. The instruction of the spiritual master is always encapsulated with empowerment. Это означает, что наставление, которое дает духовный учитель, всегда сопровождается силой, которую он дает. And therefore, we find that the relationship between the spiritual master and the disciple is very unique. Поэтому мы можем понимать, что отношения между гуру и учеником очень уникальны. Every instruction from the spiritual master comes with the possibilities of executing that instruction. Каждое наставление, которое дается учителям, оно дается и с возможностями его выполнить. And just by investing sufficient amount of faith and attempting to execute that instruction, we will be successful. И если мы вкладываем столько веры, сколько мы можем, и вкладываем столько усилий, сколько мы можем, то всегда нас ждет успех в выполнении этого наставления. Just like in this text, especially in the last text here, text 50, standing by the moon is blessing Krishna and Balaram. Так вот, как здесь сказано в этом тексте. И Сантипани Муни благословляет Кришна Балараму. So when we bless the spiritual master blesses us. Когда мы удовлетворяем духовного учителя, он в ответ нас благословляет. Any comments or questions? Какие-то комментарии или вопросы?
Thank you very much for the В lecture. самом начале вы не согласитесь с Прабху. Можете, пожалуйста, раскрыть свое мнение по поводу, кто духовный учитель Кришны? In the beginning, you wasn't agree with what Prabhu said about Santi Bangui. Can you please describe? I was just, we say, testing whether someone is just guessing, or Yeah. someone agrees with what he said, or someone doesn't understand, then they will say, oh, no, it's not true. Я просто проверял ваши знания. Если бы кто-то сомневался, кто-то мог бы говорить, не-не-не, я с ним не согласен, может быть, этот духовный учитель. It was a test to evaluate the validity of our assertion. It was a test to evaluate the value of what he said, and everybody agreed to it. Это был тест, насколько был тест на ценность того ответа, который дал Прабху, насколько другие согласны с этим. Okay. Yes. Если гуру дал наставление и несколько лет уходит на то, чтобы его выполнить, но своих сил не хватает, то есть уже все силы свои приложены, но не хватает какого-то ингредиента, чтобы полностью исполнить. Нужно ли сказать об этом гуру и попросить о его милости, или как вот решать этот вопрос, или просто продолжать, сколько бы это ни было, не прося милости? There's a situation that Guru gave an instruction, and several years Srimad tries to execute it, but she understands that she has no maybe power or not so much blessings for this instruction. What should she do? Maybe she should ask for more blessings. When the Guru gives an instruction, Когда Гуру дает наставление, it is a test. это тест. In most cases, it's a test. В большинстве случаев. If we pass the test, we make serious advancement. Если мы пройдем этот тест, у нас будет серьезное продвижение вперед. If we don't make the test, then we miss that advancement. Если мы не пройдем этот тест, тогда мы пропустим эту возможность возвыситься. So I can give you, see, Prabhupada, it took him time to execute his Guru's order. Srila Prabhupada, our founder Acharya. Как наш Ачарья Шрила Прабхупад, ему было тяжело выполнить наставление духовного учителя. Even when he was at Radha Damodar temple as Swami, he was strategizing, generating ideas on how he would be able to execute that order. Когда он был с вами в Радха Дамодаре, в храме Радха Дамодаре, он все время думал о своих стратегиях, о том, как выполнить это наставление. So sometimes to execute a particular instruction may take time, but we should be meditating on it, and Krishna will help us to generate ideas or strategies on how to go about with the execution. Поэтому нам может быть очень тяжело выполнить наставление, но мы все время должны на нем медитировать, думать, как его выполнить, искать методы, искать стратегии, и Кришна нам поможет. And if we got really stuck, we should consult with the Guru and say, and ask for clarification about the instruction. Ну, можно подойти к гуру и попросить, может быть, более подробных пояснений о наставлении. Yeah. Any other comment? Еще какие-то комментарии, вопросы? Yes. У нас у всех есть общая садхана, которую мы должны следовать, которую дает Гуру Махарадж. Должен ли каждый ученик стремиться получить личное наставление? We have general sadhana that our Guru Maharaj gives us, but should we approach him and ask for individual instructions? That's a good question. Хороший вопрос. But if you ask for asking personal question, personal instruction,
is good. But the danger is if you're not able to execute it, you can get into trouble. К нему подойти к духовному учителю о личных наставлениях и просят, конечно же, можно, но у нас есть опасность в том, что если он даст нам эти личные наставления, мы не сможем их выполнить. You'll be in anxiety. Oh, Guru said, told me to do this. I've not been able to do it. Oh, Guru said I should do this. I've not been able to, you'll be in anxiety. Беспокойство, что, о Боже мой, Гуру мне дал наставление, а я не могу выполнить, или не знаю, что мне делать, о Боже. But if you want to make expedited progress in spiritual life, it's always important to have some direct personal instructions. Но если вы серьезно хотите прогрессировать в вашей духовной жизни, лучше всего подходить и просить индивидуальное наставление. But the Guru also does not give direct instructions to majority of the disciples. Но Гуру не всегда дает прямые наставления большинству своих учеников. I can give an example. Могу дать пример. So, one devotee, one of Bhakti Vasudeva Swami's disciples, he shared with us how when Bhakti Vasudeva Swami was to leave, he had gone to him to ask for instruction. Один из учеников Бхакти Свами Махараджа, когда уже Махарадж собирался уходить, подошел к нему попросить индивидуальное наставление. Maharaj told him, oh, you just chant Hare Krishna and be happy. Махарадж ему сказал, просто сказать Харе Кришна и будь счастлив. For me, when he was on his deathbed, I avoided the whole of that compound. Для меня, когда он был на своем смертном одре, я его избегал. Because I know if he sees me, he will put so much trouble on my head. Потому что я знал, что если он меня увидит, он так много проблем скинет на мою голову. So I avoided the whole area, the whole building. I avoided going there. Поэтому я избегал даже все это здание, где он находился. But then, one day the servants had come to meet me that, we want you to go and render some personal service to Guru Maharaj. Whatever service you would like to do, you just tell us and we will arrange. Ну, как-то раз пришли личные слуги Махараджи и сказали мне, пожалуйста, приди к Махараджу и выполни любое служение, которое он попросит. Also, Bhakti Swami, he knew very well that I was avoiding him. И Бхакти Свами Махарадж, конечно же, признал прекрасно, что я его избегаю. So when those devotees came to meet me, I felt, oh my God, I'm in trouble. Когда эти преданные пришли ко мне, я понял, у меня проблемы. So I said, all right, I'll go and clean his toilet. Ну хорошо, я что-нибудь придумаю. But the thing was that the toilet is connected to his inner room, to the master bedroom. The toilet is connected to the master bedroom where he stays. Туалет был соединен с комнатой, где духовный учитель находился. So I have to go, if I have to go to the toilet, to clean the toilet, I will see him on the bed first. Before going to the toilet, I will open the main door and he will see me. Ага. И Махарадж пошел чистить туалет, и он понимал, что если он пойдет чистить, то Гуру Махарадж его увидит, потому что туалет и комната были совмещены. So as soon as I entered, he looked at me and he said, "Oh, here comes him." И как только я вошел, Бхакти Махарадж увидел, и наконец-то пришел. Then instructions, one after the other, one after the other, one after the other. Один за другим. So I thought, oh my God, I tried to run away, but I was not successful. И я подумал, о Боже мой, я пытался этого избежать, но успеха не получилось. But then the point is that Guru gives instruction, he knows you'll be able to do it. Но дело в том, что Гуру, если дает наставление, он понимает, что вы можете это исполнить.
I remember one of the things he told me on his deathbed that day was that, hey, Vasudeva, I am living. I am living. I am living. You have been keeping quiet all these years. Stop it! Stop it! Stop it! Бхакти Vasudeva Swami на своем смертном одре дал мне вот такие наставления. Я сейчас ухожу, я сейчас ухожу, я сейчас ухожу. А ты был безмолвен все это время. Поэтому перестань, перестань, перестань. And then he said, because earlier, in my early days, I used to be very tough, but you know, it seems that people didn't like that, so I mellowed down. Какое-то время назад я был очень жестким по характеру, и людям это не нравится, поэтому я попытался себя смягчить. But from his instruction, he didn't like the way I changed my behavior. Но в соответствии с наставлением Гуру Махараджу не понравилось мое поведение. So one of the things he told me, he said, whatever you see, you should say it. If they don't follow, you're free from the reactions. Что бы ты ни видел, ты должен говорить это прямо. И если они не будут этому следовать, тогда будут последствия. У тебя не будет последствий за то, что ты говоришь. He gave me several instructions. Just that very moment he saw me. И он дал мне наставление прямо сразу же, как только меня увидел. I think one of them was, be responsible, take care of the young devotees in the movement. Еще он мне сказал, будь ответственен, заботься о молодых преданных в нашем движении. He said so many things. I can't remember all right now. Он так много мне всего рассказал, я всего не помню. So my point is, one of the disciples has gone to meet him to ask for instruction. He said, "Go chant Hare Krishna." И все, что я хочу сказать, тому преданному, который специально подошел к нему, Махарадж сказал, иди и воспевай Харе Кришна. Another one just came in, didn't come to ask for instruction. He wants to come and do service. Oh, he gives instruction. Go. А к тому, кто не шел к нему за наставлениями, а просто хотел послужить ему, он давал, как из рук излупили, наставления. So we may ask. My point is, we may go to ask the Guru for instruction, and it tells you to chant Hare Krishna. Все, к чему я веду, это что если мы тоже и подойдем к духовному учителю, прося наставлений, он просто может нам сказать, иди, воспевай Харе Кришна. So, either way, we should see ourselves as being fortunate to be able to serve in the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Так или иначе, мы должны понимать, что мы очень удачливы, чтобы у нас есть возможность служить в движении нашем. Does it answer the question? Это отвечает на ваш вопрос. All right. Any other comments? Еще? Yes. I have a question because it's interesting what you mentioned, that he said that whatever you see you have to say, and then you won't have any reaction, because sometimes we hear that we have to be humble and we have to be so tolerant, and you know, if you're unhappy with somebody doing something, that's most likely your false ego. So how do you find balance? Because on one hand, you know, we try to be humble, on the other, like you said, you try to mellow down because you thought it was the thing to do, and then it wasn't. Вопрос в том, что Махарадж упомянул, что Бхакти Vasudeva Swami ему сказал, что ему не понравилось, когда он стал более мягким. Он сказал, что если что-то видишь, ты должен говорить, и у тебя не будет никаких реакций. А с другой стороны, мы постоянно слышим о том, что часто бывает, что мы чем-то недовольны, это ложное эго. И мы тоже думаем, что надо как-то спокойно вести, как-то так предаваться. И вот как понять баланс этот, когда что важнее? Yeah, it's a nice point. See, when instruction is given to us, we have to use our intelligence to be able to create the strategies to be able to execute that instruction. Когда нам дается такое наставление, мы должны пользоваться своим разумом, чтобы иметь возможность
какие-то стратегии построить. Like in some cases, when I observe something, I will tell someone else to go and tell the person concerned. В таких случаях, когда я что-либо наблюдаю у другого человека, я это говорю и ложу это на его, как бы, на его ответственность. Because И бывает, я говорю это через кого-то. Because I know people in general, they don't like authorities. Потому что люди... Authority. Leaders. Потому что люди слушают чаще всего старших. Не всем нравится слушать авторитетных старших. Многие из тех, кто присоединяется, у них нет желания слушать старших авторитетов. Им это как бы некомфортно. У них такое настроение бывает. Иногда молодые присоединяющиеся преданные не любят слушать авторитетов. So, in order to create a balance, I don't want to hurt people because someone does something that is not proper. You don't increase the problem by going to confront them, but you find ways to be able to see how you can be proactively supportive of that person, and they grow with that. They will align with what you say. I remember a long time ago, you know, this person was very close, was a very close friend, and people were complaining about his behavior. And because he knows I'm not biased against him, and I love him very dearly, so when I told him even things in a very harsh way, you know what he said? He told me, he looked at me and said, Vasudeva, you're my friend. Whatever you tell me, I will accept. Иногда мы не должны напрямую говорить людям, чтобы сохранять баланс о их недостатках, потому что иногда им нужна просто поддержка, тогда больше это все воспримется. И я помню, у меня такой был случай, у меня есть друг, и много-много преданных на него жаловались. Но когда я ему что-то говорю напрямую, он мне отвечал: Васудев, все, что ты говоришь, я принимаю, потому что ты мой друг, ты хорошо ко мне относишься. So it's easier to help people when you have a friendly relationship with them. Это легко говорить, когда у тебя дружеские отношения с людьми. And that helps to create a balance. И это помогает сохранять баланс. 5 more or 4 more minutes. Еще 4 минуты. 4 more minutes and we will close the chapter. И мы закроем. Yes. Вопрос появился, когда Кришна сказал Субале наставление впереди Радарани прямо сейчас. Субала сказал: да, конечно, то есть не было этого возможно. Но когда Субала пришел к Шримати Радарани и сказал: Кришна хочет видеть тебя прямо сейчас, Шримати Радарани ответила: ну подожди, а как это вообще возможно? Что это значит? The question is, when Krishna said to Subala that he should follow these instructions, Subala was okay with it. But when Subala was okay with these instructions, but when Subala went to Srimati Radharani and said that Krishna wants to meet you, she was confused. Why she was confused? Why she didn't? I mentioned that Radharani, the first question, Radharani and the gopis, the friends of Radharani asked Subala was, don't you see the old woman at the gate? Я уже говорила, Jatila, the mother-in-law. Я уже говорила, что когда только Субал пришел к Гопи, они у него сразу спросили: ты что, не видел эту старушку возле ворот, Джатилу? Because it was like an impossible request. If Jatila is on the gate, how can the daughter-in-law go to meet some boy? Просто это была невозможно, невыполнимая просьба, потому что там сидела ее свекровь, которая просто бы не пустила. And that's how Subal addressed the problem by generating the idea that you take my clothes, my
use my dhoti, you go out like me, and give me a sari. Вот поэтому Субал думал о решении этой проблемы, всякие идеи нашего стратегии, и вот такую придумал идею поменяться одеждой. So even in those days, and even in the company of Lord Krishna, Krishna's pastimes, there were cases of problem-solving orientation. Even during Krishna's pastimes, there were problems, and solutions were created to solve those problems. И даже во времена лил Господа Кришны были проблемы, но были и решения этих проблем. Что я имею в виду, что когда ученик получает наставление от гуру, у него нет настроения, или это невозможно. И у Субалы не было такого настроения. Но Радарани имело такое настроение. И вот этот момент, почему у Радарани было это настроение, что это же невозможно. То есть она, получается, не как ученик это восприняла. Или как? What Prabhu means that when Krishna gave instructions to Subal, he accepted it as a disciple, as his disciple. But when Subal told something to Radharani, she wasn't in the mood of disciple. She was like... Even Subal, not necessarily that he saw Krishna as his guru, he saw Krishna as his friend. But receiving, we know that Krishna is the supreme guru. And so here he's acting as the guru, giving instruction to Subal. But Subal's relationship with Radharani is a little bit completely different from the relationship of Subal and Krishna. Subal is Krishna's close friend. Okay? And Radharani, basically Subal is just a messenger. Ну, разные отношения. Просто Кришна, во-первых, это верховная личность Бога, он был у всех. И отношения Субала и Кришны, и отношения Субала и Радharani совершенно разные. Если Кришна с Субалом не друзья в этой виде, то Субал и Радharani, они, по сути, никто, он просто посланник. I mean, it's like you have a guru, and sometimes the guru gives an instruction to someone to come and give it to you. Это то же самое, что гуру просто посылает вас кому-то, да? Говорит кому-то наставление для вас, и тот просто передает вам. Да. Yeah. So he works in that way. All right. It's 9 o'clock. You have any questions? 9 часов. We have to stop there. Нам нужно остановиться, если нет вопросов. Srimad Bhagavatam ki Jai. Srimad Bhagavatam. Jai. Bhakti Vasudeva Maharaj.